our homes here on the Women's RoundTable. As you know, because of the coronavirus, we are actually broadcasting from our homes, and this is a pre-recorded program, so you'll be seeing it much later on. I'm Marvelous Mhlanga. And I'm Standegile Mhlanga saying welcome once again to the Women's Roundtable, where we'll be talking about the coronavirus, which has spread throughout the world, including Zimbabwe. Yes, and today is Thursday, April the 30th, 2020. So welcome to all those that are joining us on this program. Of late, we've had this coronavirus that has ravaged the whole world, including Zimbabwe. At the moment, we have 40 people that have actually tested positive for the coronavirus in Zimbabwe and 4 deaths. Star, if you can give us the world figures as they stand right now. And out of those 40 cases, Marv, we noticed that in Matabeleland North, there is 1 case. In Bulawayo, there are 12 cases. In Harare, 19. In Mashonaland East, 5. And in Mashonaland West, 3, which brings the total number to 40. But remember, there are also recovered cases, which means that the active cases may be a little lower. And a number of tests has been done throughout the regions, including 25 in Mad South, but none turned positive there. In Mad North, there were 10, and in Bulawayo, 98, in Harare, 211 tests, because most people are urging the government to do more tests so that the actual number of infections can be revealed. Yes, so there are 40 active cases in the country as we speak. And worldwide, we see that the cases have reached 3,222,107. And the deaths is 228,757. Those are the statistics from Johns Hopkins University. And the ones we're giving you for Zimbabwe are directly from the Ministry of Health. And those who have them can actually read and see exactly what happened and where the cases are coming from. There's some bit of detail there from the Ministry of Health. And as here we are broadcasting from the US, where we have over 1 million cases and 61,000 deaths. Of course, this is a big country with a population of more than 300 million people. So the statistics tends to be high. But for Zimbabwe is also a bit concerning because the numbers jumped from a 32, 31 to 40 cases, which people feel is a bit much. And as we're approaching the lifting of the lockdown, Marvelous, were wondering what is going to happen, whether it's going to be extended or not because of these rising cases. Yes, Star, and we also note that tomorrow is May Day. It's the Workers' Day, but it will be commemorated while people are in lockdown and also while people are crying about lack of food during this lockdown. So it's an interesting time, like you say. We're going to watch and see what direction the government will take, whether they will lift the lockdown, make it go away in phases like what we saw happening in South Africa, or a complete lift. So that's what we'll be looking at as we go on. And we'll also be having some Zimbabweans who are in other parts of the world giving us their view on what's going on and what role Zimbabweans are taking in actually making sure that people back home are well catered, have the information they need on the coronavirus. Over to you, Star. Yebo-ke kulabo abasanda ukusixhuma namhlanje-ke khathesi njengoba sikhuluma nje lapha sicubungula udaba-ke lwegcikwane leli ele-coronavirus, i-COVID-19, eselisabalele emhlabeni jikelele, njalo selisidla ubhedu lakho eZimbabwe. Sinanzelela ukuthi emhlabeni jikelele selihlasele abantu abedlula
izigidi ezintathu, 3 million, kule nkulungwane phezulu khonapho njalo, okwenza ukuthi kube linani eliphezulu kakhulu. Njalo sebebhubhile bedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili, 228,000, lapha sikhuluma-ke ngemhlabeni. Kodwa siyananzela ukuthi igcikwane leli selingenile njalo emazweni amaningi, lapho elidla khona ubhedu. Siyabona ukuthi khonapha isisakaza sikhona kwele Melika sokubhubhe abantu abangamachumi, abazinkulungwane ezingama-60, ledlula lapho leli nani, 60,000, selifike ku-61,000, labanye njalo phezulu. Lilizwe elikhulu ngempela elilabantu abaningi, yikho lamanani lawa ephezulu kakhulu. Njalo siyananzela ukuthi lihlasele abayinkulungwane, abedlula inkulungwane eyodwa, njalo baningi-ke phezulu kwayena leyo inkulungwane. Amanamba lokhu ekhwela amanani, kodwa bona abantu lapha bazithembe ngokuthi hayi, lokhu abakwenzayo balethemba lokuthi kuzasebenza, abantu kuzayehlisa, ngoba khathesi nxa sikhangela amanani lawa ayekhuphuka. Kodwa khathesi uhulumende walapha eMelika lakwamanye amazwe omhlaba lapha okulamanani amakhulu bathi akusaqansi inani labantu ababhubhayo ngelanga, lakho abakuthi yi-flat curve, bathi sokuzihambela nje kufanana, okutshengisa ukuthi lingabe lisehla inani, kodwa lokhu akutsho ukuthi abantu sebemile ukube belithola leli gcikwane kumbe ukutshona. Lokhu kusenzakala, kodwa kusafani lakuqala liqalisa. Ngakho-ke lokhu kukhangelelwe emhlabeni jikelele ukuthi kungaba yini lokokwelapha okuthiwa yi-vaccine okungabisela emuva ukumemetheka kwaleli gcikwane. Kodwa sikhuluma nje, akukho okuningi osokwenziwe. Abantu lokhu bekhangeleke ukuthi kuzaphetha ngani. Sinanzelela lokuthi kwele Zimbabwe abantu laba abangamachumi 4 asebehlaselwe yileli gcikwane. Kulapho inombolo efike khona kusukisela siphiwe izolo lugatsha lwezempilakahle lwe-Ministry of Health. Njalo besinike ngezigaba ukuthi esigabeni seMatabeleland North kuloyedwa olegcikwane leli koBulawayo bali-12, eHarare bali-11, eMashonaland East-ke 5, eMashonaland West 3. Sokwenziwe-ke ama-tests okuhlola ukuthi bangaki abantu abangabe bethole leli gcikwane, amaningi, kodwa abanye phela baficakala bengalalo. Njalo lo oficakala elalo kuyalandelwa labantu okuthiwa yi-tracing, ukuthi bayefica ukuthi kati kungabe walithatha ngaphi, njalo ngobani abahlangana laye labo okungabonakala ukuthi mhlawumbe balithola leli gcikwane. Ngakho-ke yikho-ke siyabe sikucubungula lokhu namhlanje, sixoxa lengcwethi lezinye izizalwane zeZimbabwe ezikwazi ngalolu daba. Yebo Mavela. Aiwa, kunawo vachangobva kupinda muchirongwa chedu, tiri kutarisa isu dambudziko rechirwere checoronavirus icho chatekeshera pasi rose. Pari zvino munyika mune vanhu vanosvika ivo 40 vawanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichi, uyezve 4 vana vavo vakawanikwa vachishaya, pachisanganisira zororo makamba anova iye wekutanga kushaya kubva kuchirwere ichi nevamwe 3. Saka tange tiri kutarisa isu kuti chii chiri kuitika, uyezve kwamuri ikoko zvii zvamuri kutarisana nazvo. Saka nhasi tange tiri kutaurawo nemamwe madzimai ari kubva kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana pasi rose, tichinzwa kuti kwavari ikoko vari kuzvigona sei, zvii zvavari kutarisana nazvo panyaya iyoyi yechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Pari zvino tichitarisa pasi rose, uyezve tichitarisa imo munyika, paye patataura kuti kune vanhu vakawanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichi vanokwana ivo 40, kuMatabeleland North kune munhu 1, kuBulawayo 12, muHarare ndo mune vanhu vakawanda vakabatwa nechirwere ichi, kune vanhu 19 vakawanikwa vachibatwa nechirwere ichi. Mashonaland East 5, Mashonaland West 3, kobva kwasvikepo kuti total
inokwanisa iyo kuti ive iri 40. Asi pane zvakare zviri kutaurwawo zvakanaka kuti pane vanhu ava vakabatwa nechirwere ichi, pane vanhu 5 kana kuti 5 vakawanikwa vachibatwa nechirwere ichi uyezve vakazokwanisa kuchikunda. Saka tichange tiri kukurukura tichinzwawo kubva kune vamwe kuti zvii zviri kuitika kunzvimbo dzavari, kungave muri muno muAmerica kana kune dzimwewo nzvimbo. Zvino chirega itende Star, we have a guest from New York, Savannah Madamumbe, but her audio is playing up, so we're going to try and see if she can come back because we can't hear her. As you know, New York is one of the places that has really been affected by this pandemic here in America. We've seen daily, large numbers of people succumbing to coronavirus, and we've also heard of some Zimbabweans who have also passed away due to the coronavirus there in New York. So hopefully she will be able to come back and we'll continue with the program. Over to you, Star. Yes, it will be interesting to hear what's happening at the Big Apple there, because that's one of the hardest hit areas, as you are saying. And for those who are just joining us, today we're talking about the coronavirus, which has spread throughout the world, and where we currently have 40 cases in Zimbabwe and more than 3 million cases globally, with 228 deaths globally. And we'll be talking with some Zimbabweans on what's happening. We are still waiting for our health experts. We hope they'll be with us here to give you some advice. Njalo siyezwa ke labo abanye abafuna ke ukuya esibhedlela ukuthi odokotela bathi sebekhangela lezo izifo eziphuthumayo kuphela okuthiwa ngama-emergency cases. Ngokusho ukuthi abasaphonga ukuhlola nje umuntu nxa egula lokhuyana okuthiwa nje ngumkhuhlane, isifo nje umuntu ahlala laso. Sebefuna lezi eziphangisayo ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo benanzelela abalomkhuhlane lo, kumbe iziboniso zalaba abalomkhuhlane lo esingathi ngama-symptoms, kanye lokuthi bebalayele ukuthi baye ngaphi. Yikho-ke okwenzakalayo khathesi ezibhedlela, akuphonga uthathwa nje iloba ngubani ofuna ukuthi ahlolisiswe. Ngakho-ke siyaxolisa ukuthi lamhlanje asikho kuhlelo lwethu lwansuku zonke lapho abalaleli ababesenelisa ukuthi bachiye umlayezelo wabo kumbe sibatshayele ucingo besitshele ukuthi kwenzakalani ezigabeni zabo. Lamuhla hayi, silalele nje sikhonapha. Ngani ngoba ngenxa ye-coronavirus le imishina yethu ayisafani. Ngakho-ke siyabe sikhuluma sikhonapha silitshela ukuthi kwenzakalani, kodwa alenelisi ukuthi lingene kuhlelo lwethu. Yebo-ke sike saxoxa lapha labantu abathile emsakazweni. Sixoxe lodokotela Solwayo Ngwenya wesibhedlela seMpilo Hospital. Yena ubesitshela ukuthi esibhedlela lesi eseMpilo sona esikhangela abantu abaningi abavela koBulawayo lesigabeni seMatabeleland, abantu babuya ngobunengi babo, kodwa baphendukiswa laba abafuna ukuhlolwa okungaphuthumiyo njengoba sike satsho. Bakhangela kuphela abakhulelweyo labo abangabe belezibonakaliso zalokho esingathi i-COVID leyo. Ngakho-ke sizalithulela-ke ngesikhathi esilandelayo amazwi akhe esitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo kuleso sibhedlela, kanye lokuthi lezixwayiso azinika abantu, ngoba siyananzelela ukuthi kathesi abantu baxwayiswa ukuthi beziphathe njani, bengaphonga ukuthi izibonelo lezi bengazibona yiziphi, njalo baye ngaphi nxa sebezibona, njalo bathole ngaphi usizo. Kukanti bayatshelwa njalo ukuthi abantu bageze njani izandla ukwenzela ukuthi bazivikele. Yikho-ke esikuhlafunayo-ke kuhlelo lwethu lwamhlanje. Sinanzelela njalo njengoba sesike satsho ukuthi 40 abantu
alegcikwane asehlasele ligcikwane leli kwele Zimbabwe njalo kwafa abambalwa. Njalo siyananzelela ukuthi kwezinye izigaba zelizwe alikafiki leli gcikwane, kodwa emadolobheni amakhulu njengayo phela iBulawayo leHarare amanani yiwo aphose abe phezulu. Sikhangela ukuthi koBulawayo khona bali-12, eHarare bali-18. Yebo-ke, yiyo-ke inamba leyo sibona iphezulu kakhulu ngoba inani labantu eZimbabwe aliphezulu kakhulu njengalapha kwele Melika. Njalo kuqalisela ngenombolo ezincane njalo. Kusiya phambili inombolo lezi ziyakhwela amanani abe maningi. Ngakho-ke yikho-ke esiyabe esikukhangelayo namhlanje-ke lapha sizabe-ke sililethela lolu daba okwakhathesi besisamelele ukuthi sizwe umhlonishwa wethu omunye silayo yena uhlala khona le edolobheni leNew York ukuthi abuye azosichasisela yena akubonayo. Marvelous. Kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza ine mufaro. Pano pachirongwa chedu tiri kuenderera mberi tichitaura isu pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus. Ndiri kuona panapa tinenge tina mai Nyaradzai Gumbonzvanda vari kuti important conversation indeed, listening from Rosaria Memorial Trust in Murewa while we're actively responding to COVID-19. Ndichamboedza kubata amai Gumbonzvanda pamessenger kuti tione kuti tingataura navo here, nekuti ndandavaedza kuti tione kuti vangapinda here muchirongwa timboonesana panyaya yezvavari kuita kwavari ikoko pari zvino kunzvimbo yekwaMurewa uko kwavari, nekuti vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana siyana kunzvimbo dzakawanda kwavari. Saka tichange tiri kungoedza kubatisana kuti semadzimai zvii zviri kutarisana nemadzimai panguva ino yecoronavirus, nyanya kumadzimai ari kumamisha, kuti zvii zvavari kutarisana nazvo pari zvino. Asi zviri kundiratidzai kuti amai Gumbonzvanda vari pane imwe nhare, saka tichangoramba tichivaedza kuti tinzwe kuti vangapinda here muchirongwa vachitaura nesu vachitionesa kuti kumamisha madzimai zvii zvavari kutarisana nazvo, nokuti tinoona kuti munguva yapfuura panga pane mutauro wekuti madzimai vakawanda vanga vari kuwanikwa ivo vachishungurudzwa panyaya iyo panguva ino yelockdown, panyaya iyo yecoronavirus, sezvo vazhinji vakawanda pari zvino vari kuwana mukana wekuti vange vari pamusha. Asi tinoona kuti nenyaya yenzara sezviri kutaurwa nevazhinji munzvimbo dzakasiyana siyana, kune vamwe vanoitawo zvekutengesa mumisika, kune mamwe madzimai anoita zvakasiyana siyana, asi tiri kunzwa kuti pane nyaya iyoyi yekushungurudzwa kwevana uyezve kurodzwa kwevana vasati vabva zera kuri kuti wandei munzvimbo dzakasiyana siyana, nyanya kumaruva pari zvino. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano, uyezve tikawana mukana wekuti tiwanikwe tichibata amai Gumbonzvanda tichafara zvakanaka chaizvo, nekuti timbonzwawo kumaruva, nekuti kazhinji tinoona isu nyaya iyi ichinyanyotaurika mumadhorobha umo tinoona kuti kupera kwevhiki rino pachange paine nguva yekuti mutungamiri wenyika vataure ivo kuti lockdown iyi ichaenderera mberi here kana kuti kwete. Pari zvino tinoona kuti South Africa vakati ivo vachawana vachidzikisa lockdown yavo mumafase avari kutaura kuti pane mafase akasiyana siyana ekudzikiswa kwelockdown iyi. Saka hamena kuti ndo zvichaitwa here muZimbabwe, asi vazhinji vari kuchema chema pamusoro penyaya yekushaya chekudya, nekuti vari kuti ivo chiri kunyanyonetsa pari zvino inyaya yechikafu. Takaona isu munzvimbo yeGweru pakutanga kwevhiki rino iri takaona vamwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri imomo vanoita ivo zvekutengesa pamusika vachiwanikwa ivo vachiputsirwa misika yavo, zvichinzi misika iyi haina kugara pakanaka uyezve zvichinzi pari kuda kuti pagadziriswe. Saka regai timboedza kuona kuti tingakuratidzai here vamwe amai vekuGweru ikoko. Takadzibhadhara misika, takabhadhara misika, tave nemisika, tave pamusika, chibva pamusika taakunzi tibve toidepi, hatiyazivi zvekuita, tatine mapenzi vakadzi vakuru isapo mabhipi akutokwira topira pano pano, hatichina kana zvekuita. Nhamo chaiyo chaiyo ndo iri kutikonzeresa korona yoika zvasangana nenhamo. Saka po tiri kuona vamwe amai vari kutaura ivo kuti nyaya yekorona iyi iri kunyanyonetsa nekuti yasangana nenhamo.
vari kuti ivo kuputswa kwakaitwa musika wavo ndo pavanowana raramo yavo. Saka pari zvino vari kutambudzika nekuti kuputswa kwakaitwa musika uyu kunoreva kuti ivo havachisina cheruviri chekuti vawanikwe ivo vachikwanisa kunge vachichengeta mhuri yavo. Uyezve vachichema-chema vachiti vari kuziva kuti kune korona, asi zviri kunyanyovarwadza inyaya yekuti iyo pari zvino vakatarisa ivo mararamiro avari kuita havachakwanisa kuti vachengete mhuri yavo, sezvo nyaya iyi yekorona yawanikwa iyo ichivabata panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka, kuti korona yasvika munyika uyezve ivo pamabasa avo emaoko havachisina cheruviri. Saka vari kuti vatova neBP yekuti voita zvipi, voteerera zvekorona here kana kuti vowanikwa ivo vachichengetedza kuti mhuri yavo. Saka ndo zvimwe zviri kuitika ipo panapa. Saka tinotenda amai ava vanga vari kugweru, vanga vari kutaura ivo pamusoro pezvavari kusangana nazvo. Regai tiende kune mumwe wangu Star. Zimbabweans depend on informal trading to feed their families. So one can imagine what happens when one's livelihood is taken away like that. But of course, the government, the local authorities, they argue that there are city bylaws to be followed, so they can't let you trade if your structure is deemed illegal. So that's the other problem there is there, because the local authorities insist that the bylaws are adhered to. And there was a similar case again in Bulawayo, where some vendors were moved from a busy street where they were selling and told that if you are illegal, you cannot continue trading. And we don't know why it's not easy for all of them to get designated sites. But we've spoken to them before and they are crying foul. And we did also inquire if most of them have gotten the money that the government promised to these informal sectors and the needy. Remember, there were bailout packages. But we did talk to the vendors associations yesterday, and they still say they haven't accessed the money. But the minister, the government has assured them that they will get their allocations before the end of the month. So they're still waiting to see if that would materialize. But as for now, according to them, nothing is going on. So yes, vendors are facing a lot of problems now because they rely on that money, and they call it a daily hustle, because according to them, it's not even much profit. It's just enough to feed families, like it's hand to mouth. So yes, Mav, I think it's a big issue to the informal traders. Kunavo vachangobva kupinda muchirongwa, taita rombo rakanaka. Tina amai Nyaradzai Gumbo Njanda vesangano reRosario Memorial Trust uyezve vari Goodwill Ambassador weAfrican Union. Saka endererai mberi zvenyu mutaure kuti ndimani uyezve kuti muri kupi mubva matipa zvamanga mambotaura. Maita basa ndinoitwa mai Nyaradzai Gumbo Njanda, ndiri kuno kwaMurewa kwandinoshanda neRosario Memorial Trust. Tiri kuresponda kuCovid-19 yakatarisana nenyika, yakatarisana nepassport, uye tiramba takatarisisa kuchengetedzwa kwevana, kunyanya kuchengetedzwa kwemwanasikana. Tiri kutaura nemi tichangobva in the last 2 days receiving information yekuti we have a confirmed patient wemuno maMurewa. Saka setunhu sedistrict tichiri pashoko iyoyi, asi zvaratidza kuti zvotoda kuti tisinde panyaya yeinfection control. Infection control tikuziva kuti matanho akaitwa nehurumende ndekuti tigare mudzimba, paitwe zvona social distancing, tisakwazisana. Asi toziva kuti patiri kunzi garai mudzimba, musaenda chero kupi. Zvirove kureva kuti vana nemadzimai nemhuri vanogona kunge vachigara makambunyikidzika. Pakurarama kwatiri kuita ikoko tiri kutosangana isu seRosario Memorial Trust
tiri kutendedzwa kuti tiite basa sekuti tiri kuprodusa liquid soap jaka liquid soap yatiri kuendesa kumaclinic takatosupply maclinic ese mamurewa nhasi tasupply kushanza saka patiri kufamba maclinics imomo patiri kufamba munharaunda tichipa sipo uyewo patiri kurosario memorial trust fund tiri kusangana nemacases akawanda emhirizhonga mudzimba. Mhirizhonga iri kukonzerwa nezvinhu zvakasiyana siyana. Chekutanga ndechekuti vanhu vava kungoswera vakatarisana vari pamba vari kumaminda zviri nani vanongoenda kumaminda asi pasina chekudya pasina cheuviri chemhuri vanhu vari munzvimbo dzavari bongozozo mudzimba riri kuwedzera. Domestic violence iri associated nepoverty iri mudzimba iri associated nemalivelihood ari mudzimba. Tikusangana zvekare even yesterday kurosario memorial trust center taitova nemakesi akauya evana vari kurodzwa saka chero tiri palockdown tine covid tichiri kusangana nemacases iwaya esexual abuse evana ari kuitika and zvakare zviri kuitika panguva yekuti vanoshanda nyaya idzi vava vashoma uye zvizhinji zvatarisana nezveutano saka tinenge takuona kuti mapurisa achanyanya kuita basa panyaya idzodzidzi vesocial work vanoda kuti vafambe asi transport yacho munhu akaita dambudziko akambunyikidzwa akaabuswa pakaita rape mafambiro ekunoripota acho haapo because transport haipo saka ndova pamwe patiri kuona kuti chero pane maservices mashoma aripo tiri kuona at the national level vana musasa project Zimbabwe women lawyers legal resources foundation nemahelpline aripo asi it's assuming kuti munhu anokwanisa kufona because kazhinji vanhu havasi kukwanisa kuenda saka ndo dambudziko ratiri kuita rekuti even if pane technology based responses asi pane pamwe pekuti munhu anotoda aphysical response yekunge achionekwa achipiwa counseling pachiitwa mediation munhu achiti asingarambe agare muenvironment ine mhirizhonga saka request yedu kugovernment ndeyekuti response to gender-based violence must be seen as an essential service. So that my programs to do with responding to nyaya dzekurodzwa kwevana, dzebongozozo, dzemarape must be an essential service. Isingangobatsirwi chete paclinic asi kuti victim friendly varambe vari very active basa richiitwa. Tikutarisawo zvakare kuti regai ndikubatsei muromo ipapo meigumbonjana yandingada kutaura nezvayo ndeyekushayikwa kwe-PPE, personal protection equipment kumanesi nemafrontline workers. Tinoiti structural violence sekuti vashandi vari pafrontline vari kugara nepsychological fear yekuti ini ndini ndichatarisa murwere auya nechimwewo chirwere asi handizive status yake when they don't have the necessary masks or gloves. Saka izvozvi tikuona kuti it's an important issue kubata vanhukadzi as a violence issue iri structural and iri psychological. Imbobata yenyu makadaro tichadzoka kwamuri. Rambai muri panhare tichadzoka kwamuri, bata yenyu makadaro. Star, I'm going to bring my co-host. Star, thank you. Welcome back. Star, we have Mrs. Nyaradza Gumbonjanda, the AU Goodwill Ambassador for the ending of early child marriages. So she was here just discussing about what she's seeing happening right now. She says she's in Murewa, she's out in Murewa. She says the incidents of gender-based violence in her area have gone up. And she says at this moment in time, they've also just received news that there is a case of coronavirus that has been detected in her area of Murewa. So that's what we're discussing about here. But I'll hand over to you unless if you have a question for her. Yeah, right now, Marv, I did speak before. I did talk to someone who works at a private hospital who didn't want, of course, to. It's a nurse. She didn't want to reveal her everything about her name and with the hospital where she works, but she's basically telling us giving people advice on what to look out for when they are likely to be attacked by this virus and they don't know, and where to get help. I think we'll just take a listen to her for a few minutes.
Okay. Ukuvikela i-coronavirus abantu kumele balandele iziqondiso zabezempilakahle. Ezinjengalokhu ukuthi abantu kumele bangasondelelani ezitolo, ezibholaneni lapho kukhiwa khona amanzi, ezimoteni abazigadayo. Njalo kumele bahlale begeza izandla ngaso sonke isikhathi besebenzisa isepa. Nxa belungisela ukupheka, besefuna ukudla, lanxa bevela sebenzisa izambuzi. Abenelisayo kumele basebenzise ama-hand sanitizers ukugeza izandla, okule-alcohol engange 60% kusiya phezulu. I-alcohol butshwala buyabe phakathi komuthi lowo. Kumele njalo bagqoke okuvala amakhala esikuthi ngama-face mask nxa besiya ezindaweni ezilabantu abaningi ezinjengasezitolo ukuyafolela impuphu. Konke lokho kuyayenza ukuthi kube lokuvikela. Izibonelo zalo mkhuhlane yikutshisa umzimba, i-temperature ifika ku-37.3, kumbe wena muntu uzizwe nje ukuthi uyatshisa, ukuphefumula kanzima, ukukhwehlela ukuqala kuluphepho olomileyo kucina sokuluphepho oluthambileyo lukhupha isikhwehlela. Umphimbo uyaba buhlungu, umzimba ukhathale, uphelelwe ngamandla, ungashaywa likhanda, kumbe welazo zonke nje izibonelo zomvimbano ezinjengokuthimula lokuvaleka amakhala. Ukuvikela kakulula ngoba abantu abakazwisisi lokhu esikuthi yi-social distancing, ukuthi bahlalele khatshana lakhatshana okulesilinganiso esile-1 meter kumbe 2 meters behlukene ezimoteni, ezitolo, laphandle. Le self-isolation eyenziwa i-lockdown le yenziwa nguhulumende, abantu kabakayizwisisi kahle ukuthi bahlale ezindlini. Okunye njalo kwenza ukuthi i-self-isolation le ibe nzima yikusweleka kwezinto eziqakathekileyo ezinjengempuphu, itshukela, lokuswela nje okokuzilibazisa ezindlini. Yikho kwenza ukuthi abantu baphume phandle baye ezitolo bayedinga abangane, ikakhulu abesintwana, abantwana bezikolo bayaphuma phandle kakhulu bahlangane, bese kuswelakala leyo ke abesithi yi-social distancing. Ezibhedlela okokuvikela kulutshwane kakhulu. Kudalwa yikuthi imali yokuthenga lezi zinto kayikho kuleli lizwe. Njalo umnotho welizwe nje uvele uphansi, kawuniki ithuba lokuthi abantu bathenge ngokwaneleyo izinto zokuzivikela. Abahlolayo abantu phandle bafanele bahlale belakho ngoba abantu sebehlolelwa phandle bengakangeni esibhedlela ukuthi babonakale ukuthi balawo lowo mkhuhlane. Kumele bahlale ke begqokile lezo zimpahla zokuvikela ezinjengama-mask, ama-COVID suit, lokunye nje. Kodwa abelaphayo abanye nxa abantu sebehlukanisiwe laphana abangalalo igcikwane kakudingi ukuthi bahlale begqokile lezo mpahla. Abasebenza ezibhedlela ze-isolation, ama-infection disease hospitals, yibo abayidingayo leyo mpahla ngaso sonke isikhathi. Ngokunjalo lokhu iswelakala, kodwa uhulumende uyaqakathekisa ukuthi bona bathole masinyane ngokushesha lezo mpahla. Bayazama ngazo zonke indlela lanxa nje kulokhu zizilutshwane. Yebo, bayatholakala abanye abalegciwane ezibhedlela ngesikhathi khonapho behlolwa, bagcine sebe-isolethwa ke sebehambisa kwezinye indlela. Yikho okwethusa amadokotela labongikazi ukuthi ukusweleka kwempahla lezi kungenza ukuthi ukumemetheka kwegciwane kube lula. Right. There we heard from a medical expert, Marvelous. She was just advising people on what to look out for for the symptoms of coronavirus. And as has been said before, it's the general flu-like symptoms. And she was giving general advice on what to do when people to avoid getting the coronavirus. What the doctors have been saying all along, to wash their hands, not to touch your face and all that. And she's saying that actually the people working in hospitals, it's difficult for some of them to access the protective clothing, but on a larger scale, they do have the basic sometimes. But this is a private hospital, so it may be a different issue. Of course, it's a private hospital where some COVID patients can also be, screened
and admitted. So it may be a different story in public hospitals. Thank you there, Star. Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa, tanga tiri kunzwapo kubva kune nyanzvi munyaya dzezveutano, asi aramba iye kudomwa nezita vachitaura ivo kuti ungazive sei kuti une chirwere ichochi cheCovid-19, uyezve kuti kana uchinge wabatwa unacho zvii zvaunofanira kuita. Saka vanga vari kutaura apo, vanga vari kutaura naStar vachikwanisa kunge vachienderera mberi vachitsanangudza kuti zvii zvingaitwe nemunhu kana achinge awanikwa iye achibatwa neCovid-19 iyoyi, vachitaura zvakare kuti pari zvino nyaya iri kunyanyonetsa inyaya yekuti zvikwanisiro zvekuti munhu akwanise kunge achipfeka kana achinge afunga kuti iye aende kunoita basa rake semukoti hazvisi kuwanikwa. Asi tanzwa zvakare taana mai Nyaradzai Gumbodzvanda, regaitenderere mberi tichitaura navo. Alo mai Gumbodzvanda. Mai Gumbodzvanda, mataura imi nyaya yezvikwanisiro, nyanya zvekuti vanoita basa irori vana mukoti navana chiremba kuti iri kunyanyonetsa munyika. Mungatipawo pfungwa dzenyu kuti manga muri kuti chii? Chekutanga ndechekuti isu tiri kushanda closely nemaclinics, saka tiri kutoona zviri kutoitika. For quota yema-materials aripo, PPE yatinenge tichiona ichinzi iri available or yakadonetwa hazvisi kusvika to even the district hospital. Rosaria Memorial Trust, we had to look for assistance kushamwari dzakasiyana-siyana for us to actually donate my infrared thermometers, my gumboots, my N95 respirators, my district hospital yedu Mamrewa, and also for the infrared and N95 district hospital yedu Kushanga. These are public government hospitals, and therefore Ziripo Izlozo must prioritize distribution at the first point of call. Your ordinary citizen is the local clinic, and then also refer to district hospital. And yet the first point of medical attention for the majority of Zimbabweans are actually protected. I'm also seeing personally a lot of wastage. Unaona munhu ari ega murumu akapfeka mask. Mask yakuita kunge a sign of kuti ndirimo mune zveCovid. These masks are commodities which should also be used with diligence. Yes, we want to make sure that we are all protected, but ngatishandisei in a way yekuti taseva zvitoma zvatinazvo zvinofanira kupfekwa nadokta ngazvipfekwe nadokta, zvinofanira kunge zvishandiswa muclinic ngazvishandiswe muclinic, zvatofanira kunge zvishandiswa kumba ngatishandise kumba, because I'm also seeing a lot of expensive masks achingoshandiswa paasingafaniri kunge achishandiswa. Saka it's also about efficiency nezvishoma zvatinazvo will take us very far. Thirdly, what we also want to see is local production of certain commodities that if you say Rosaria Memorial Trust, only yesterday we produced 300 liters the Chijaka liquid soap. And I know there are so many organizations who produce sanitizers, name. So because the world is closing, each country is getting more closed. What we are looking for international solidarity. Because my border akavarwa. But what we want to do is also to request our government to prioritize investment in innovations and entrepreneurship in community so that we can go to scale and we can save people. Nemari iripo. And lastly, nika yangu inini nika yedu ya Zimbabwe. Yes, we know that economically, economy is down, but we also have national resources in Nika. This is the time when we have to tighten up and say, gold, diamonds, because this is the time when we have to demand accountability on the national resources, because people who are going to be mostly affected, Madzimai Arimumba,
the response yeku Africa is a slight difference from responsiveness Dominic. So the prioritize time for isolation kumba kunani kumba kuna mai vari kubika sadza kune mwana achasuka ndiro kuna mbuya vari kuchengeta pamusha ipapo. Those are the primary caregivers vasina information, vasina protection, vasina support around them, and ndo vari kuita primary responsibility. So we need to know that we are also now a traumatized nation. Saka nyaya psychosocial support, nyaya services and products for protection at the primary level. Kuno kumamisha kwatiri small urban areas, townships, maybe momo, ndokwatiri kuda kuti kuve nema-resources akakura. Yes, I agree, we need the big national referral centers to be equipped, but at the same time, and equally at the same time, we need prioritization at the local level. Lastly, I was recently appointed to be on the IMF advisory, and I'm following the macro discussions, the Mariombe. Mariombe, we need that moratorium as a Zimbabwe, as a country, so that we can be able to have liquidity, to have some money for us to be able to provide my services. But what is needed is accountability. We need accountability in the whole of Africa. It's not all accountability. Can a debt relief? Maria said, where you take one. Because the debt relief is on the assumption that Maria Kuchano, it went up my committee, that is take one. And we don't want corruption. Corruption, because that will protect the women, that would ensure we have services in the communities, and also to make sure we continue to protect issues of human rights, gender-based violence, women pamusika. That is the future of the country. Thank you. Tiri ipapo Maigumbonzvanda, mumbotipawo mukupedzisira kuti nyaya yekurodzwa kwevana vasati vabva zera iyo yamunomirira muri ku African Union yakamira sei panguva ino yeCovid-19? Pane zvitatu. Chekutanga is tikuona macases ari kuuya kumaclinic for antenatal. Tozwa kuti tinongova nemwedzi tapinda. Saka it's a critical issue for prevention. We need to continue to prevent. And education is critical. Vana vakawana kuti tione kuti nyaya dzeeducation dzichafamba sei tichienda mberi. Tinokwanisa to prevent child marriage going forward. And for now, we need my responses for girls at risk. Kuti vana vawane kwavanobatsirwa pane kuti mwana arambe achimbunyikizwa. So we continue to advocate for ensuring protection yevana vari at risk, but my solutions to education, because pachapera ma-lockdown, tozva kuti vasikana vazhinji vamwe vachatadza kuenda kuchikoro. Uye nenyaya yenhamo inenge yatova munyika because of the economic situation, most of our girls would probably be sexually exploited. So we are very concerned, and I've just signed a letter together with GPE, with Plan International, and other organizations, Wana Girls Not Brides, raising the issues around education and child marriage. Thank you so much, Maigumbonzvanda. Muve nezuva rakanaka. Star, if I can bring you back on board. We were just hearing there from Mrs. Nyaradzai Gumbonzvanda, the AU Goodwill Ambassador for the end of early child marriage, is just discussing about what she's seeing happening in Murewa. I think if you were listening in there, she was actually saying that she foresees more problems arising from this lockdown after it has been lifted, because now there are a lot of families that will be undergoing a lot of poverty, and some girls might be married off. Yebo ke marvelous limqotho ke lelo elikhulunywa ngumhlonitshwa. Sibonile lapho ke unkosikazi obekhuluma lapho yathi ukuthi kungenzeka ukuthi sokuphela leyi i-lockdown imuli eziningi ziyabe sizihlezi seziswela kakhulu ngoba okuningi sokungasabonakali. Yena phela uhlala kunhlanganiso ezimqoka ezifana labo IMF ezicubungula okuphathelane nemali. Ngakho ke sokuke kwachiwo ukuthi umnotho wamazwe amaningi uzaficakala hayi usumubi kakhulu.
And Marv, when it comes to domestic violence as a result of lockdown, you find that even professionals say they are not spared from domestic violence. Of course, it affects everyone. Yeah, that's true. Because like we were saying earlier on, now people are having to spend literally 24/7 in the house together. So this is either going to bring people together as couples or break them up, or we are going to witness a lot of cases of domestic violence, like what Madame Kumbonjanda was saying there, that she, in the area where she's at in Mrewa, she was just saying some of the issues that are coming up is because of, hunger and things like that. And people just looking at each other, those are bad emotions coming to play, and they may result in domestic violence. Yes, and recently I spoke to an official of the ARTUZ, the Rural Teachers Association. They were saying they've actually recorded 2 deaths of their members. Of course, that was some time back. And then I recently reached to one of their officials, Christina Giovanni, to hear what exactly happened and why they think this is to do with domestic violence. I actually spoke to him. Just for a few minutes, let's hear what she had to say. Domestic violence or gender-based violence zikhanya ziyakhuphuka zilokhu zisiba ziningi. Silembiko ethize esiyitholileyo enye ephathelene labanye ababalisi. Kulombalisi wethu omunye otshonileyo kuthiwe utshaywe indoda yambulala. Bathi-ke njalo kulabanye abahlukunyezayo ngendlela eziningi ezitshiyeneyo. Ukuhlukunyezwa sikokubulawa lokutshaywa kodwa ukuhlukunyezwa kubuya kungakunengi. Ukuhlukunyezwa kungabe kuyizinkulumo, kuyabuya njalo ukuhlukumezeka ezimalini. Kanti ukuhlukunyezwa nje kungathatha loba yiphi dimension, kusiya ngokuthi okwenzayo ukwenzeka sizathu bani. Izizathu zingabe ziziningi. Okokuqala, abantu ikakhulu kuleli lizwe lakithi leZimbabwe ngabantu abaphila from hand to mouth. Ngisitsho ukuthi ngabantu abadinga imali yokudla khonapho. EZimbabwe lapha kunzima ukuthi ungaba lama-savings uthi kumbe ngisevile ngilemali ethize engiyibekileyo ngomumo we-economy yethu okwalesi sikhathi. So khonokhuyana kuyahlukuluza, wonke umuntu kuyamhlukuluza, angabe ngubaba kumbe ngumama, konke khonokhuyana kuyamhlukuluza. So sokungabangela ukuthi kube lolaka ebantwini. Umama laye uyabe ekhangele abantwana bamkhalela labo ufuna ukudla, ingxenye layo bese ekhuluma-ke lo mkakhe ukuthi khona hayi baba lapha kunje bese ugcina sokungavuka-ke ulaka ukuthi kade right mina uthi imali yakhona ngiyithathe ngaphi. Isicelo nje besisifisa ukuthi ngabe uhulumende uba lezi nhlelo zokuthi aphathise abantu ngalesi sikhathi esinzima esi-lockdown, ngoba abantu abaningi abasebenzi. Akhona yebo amanye ama-department okuthiwa ayasebenza njengakubo mining lakubo farming, but abantu beZimbabwe ubuningi babo vele ngabantu abazisebenzayo, abazithengiselayo izinto. So kwezinye izindawo vele akula bantu abathengisayo, so kuba nzima ukuthi umuntu imali angayithola ngaphi. Khonokhuyana kungagcina kubangela udlakela ezindlini ebantwini abangomama. Kanti-ke labo abantwana nxa umama ehlukumezekile kutsho ukuthi umntwana lawo uzahlukumezeka. So i-lockdown siyayibona kufanele kube khona, kufanele kwenzakale ngenxa yokuthi ngakho umuntu olesifiso sokuthi umkhuhlane lo umemetheke. Sonke siyafisa ukuthi ngabe umkhuhlane lo uyakhontenwa, ulwiswe, uphele, but still loba kunjalo kuzaba khona izinto eziningi ezizahlukumeza abantu, ikakhulu abantu abangomama labo abantwana. Yes, interesting there, Malf. That was Christina Giovanni. She's actually an official of the Rural Teachers Association of Zimbabwe. Saying that they lost members of their organization through to domestic violence. Although she did
explain that, gender violence is not always. I think we have lost my co-host there. As you know, we're broadcasting from home. Some of these things happen. We do have, sometimes the network drops and things like that. Asi Star anga ari kuedza kutaura iye kuti akataura nevamwe madzimai eku I think Rural Teachers Union of Zimbabwe vari kutaura kuti iye vakawanikwa ivo vachitaura kuti pane nyaya yanga iri kunetsa, nyaya yekushungurudzwa kwakaitwa mumwe mudzimai achibva azowanikwa iye achishaya panyaya yekuti akange awanikwa iye ashungurudzwa, ndobva andofunga akanzi akarohwa achibva awanikwa achishaya. Saka ndo zvavari kutaura ipo pano. Asi regai takwanisa kuwana muzvare Savannah vari pano, tichange tiringonzwa navo vachitaura havo nekuti audio yavo hameno yanga ichita sei, yanga isinganzwike. Saka tichangoti titaure navo muchitaura yenyu tichinzwa audio yenyu kuti kwakamira sei kuNew York muzvare Savannah Madamombe. Aiwa, tiri kukunzwai, taurai zvenyu. Okay. Kuno zvina hazvina kumira mushe, hatidi kunyeberana. Tingade kunyeberana kuti it's okay, hakuna zvakadaro. Vanhu kufa upenyu hwakamira chaiko kuti mbi hapana chatikukwanisa kuita. Kana kubuda panze unongobuda uchinanga kwauri kuenda, kana kupinda muchitoro unotenga chaunotenga. Unopinda wakananga ikoko uchidzoka. Saka kana uchifamba kudaro, taurai, vanhu vaakutenge shumba, haudi kusangana nepamwe. kana uri kufamba uri kubva watoti ukasangana nemunhu wotiza. Ndiri kukunzwa, taurai. Ukaona munhu unotenge waona shumba, saka unototenderera kunyenyeredza kuti usapesane nemumwe. Ende unenge wakapfeka zvekuti uzvidzivirirewo mamaski ariko aya, kuti unenge uchingotya kuti uchabata chimwe chinhu chichaita kuti ubatane neutachiona, nekuti utachiona huri kwese. Ende muno kwakazara vanhu vakanyanya kuwanda, kunyanya munzvimbo dzine vanhu vakawanda. New York ine vanhu vakawanda vakatsikirirana. Saka uzive kuti paunobata ndepapi. Saka unotongo upenyu hwatave nawo kurarama uri mumba mako wakadongorera nepahwindo. Izvi zvinokonzeresa zvinhu zvakawanda. Hazvisi kuti zvinhu zvinofanira kunge zvichiitwa nevanhu vapenyu kuti unogara wakangoti mumani. Zvinokonzeresa zvinhu zvakawanda pautano hwedu. Mungati imi zvii zvamuri kutarisana nazvo semudzimai? Makatarisa kuti pari zvino kana vana muri kuvataurira sei kuti chii chiri kuitika panyaya iyo yeCovid? Mari zvinhu zviri kunetsa, vana vari mudzimba, chikoro chiri kuitirwa mumba, ndo munofanira audio zvare Savannah hameno yabva yadambuka. Handisi kuziva kuti zviri kufamba sei, asi vari kutaura ivo kuti pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka muguta reNew York. Vari kuti ivo kufamba panze chaipo unotofamba uchitya kuti kana ukasangana nemunhu wakutoita kunge wasangana neshumba. Ndo zvavari kutaura, vachitaura zvakare kuti zvikoro zviri kuitirwa mumba, vanenge vari pamaintaneti nezvimwe zvakadaro vachishandisa dandemutande reintaneti kuitira kuti vaite zvechikoro. Saka vari kutaura ivo kuti zvinhu izvi zviri kuitika zvinhu zvinokonzera kuti munhu pfungwa dzako dzisagadzikane, nekuti vari kuti kana kuti utsanangurire kune mwana kuti chiiko chiri kuitika panzapo. Uchiona kuti maguta akadai seNew York maguta makuru uyezve anotarisirwa kuti nepasi rose kuti muzvare Savannah vadzoka zvakare. Muzare endererai mberi zvenyu kuti zvii saka zvamuri kuita kuti muwanikwe imi muchiwanawo kuti zuva ripere. Hello.
ndiri kukunzwa, taurai. Taurai zvenyu. Chinoitika chinonyanya kunitera, chinonyanya kutibata sevanhu kana uchinge uri panguva yekuti hauna chaunokwanisa kuita. Pfungwa dzinomhanya, pfungwa dzinotenderera, pfungwa dzinopedzisira dzaakupesana nemukufunga. Saka unofanira ini semudzimai, zvinhu zvandinokwanisa kuita ndezvekuti mazuva ano tinoziva kuti nyika yakati tambanuke tichitarisa ivo maintaneti edu aya machiatinawa. Saka ndinoona kuti kana ndichishandisa intaneti ndichitaura nevanhu vari kunharaunda kune dzimwe, ndichinzwawo magariro avari kuita, ndichiedza kubatsirana navo kuti tobatsirana sei, takabatana sevanhu pamwe chete, tichitora tushoma twatinatwo itwotwo tichitenderedza kandiro kai kataitenderedza kubvira kare kumba. Tinozviziva kuti paiti pakaitika rufu, tinobata kandiro kanotenderera raini rese vachitora hupfu nekandiro chete, asi vaizadza saga. Zvorerukira mhuri yasirwa. Saka ndizvo zvimwe chete zvatiri kuita izvozvi, totenderedza kandiro kedu kuitira kuti ini wacho isu hatisi kuenda kumabasa ravo. Marvelous. Hatisi kuenda kumabasa, hakuna mabasa. Saka zvinhu zvinonetsa, asi kuno tinoti hedu tine rombo rakanaka rekuti hurumende iri kuno inokwanisa kumbotibatsira apa nepapa. Ende ukatsvaga kwekubatsirwa kana kuti uri kuda chekudya chaicho haushaya. Ndingati nhamo yedu ndeyekushaya chekudya ba. Aiwa, nhamo yedu haisi yekushaya chekudya, asi munhu haana kubarirwa kuti agare pasi zuva rese. Zvinhu zvinorema tazviona nhasi. Taichimbofunga kuti kushanda kunorwadza, asi kugara kunotorwadza kudarika kushanda. Aiwa, mashoko makukutu. Chitaurai mazwenyu ekupedzisira nekuti nguva yedu yadyanana. Muzvare Savannah. Indinoti vanhu vese ngatingobatanei, ngatingotenderedzei, tidzokere paunhu hwedu, ubuntu hwedu, zvinhu zvedu zvataita makare. Kuti ini kudya kwangu kwendega kusiri kurarama, asi kana ndinofanira kuona kuti munopa next pangu adye. Aiwa, tirarame chete pamwe chete. Aiwa, pakanaka. Tinokutendai chaizvo muzvare Savannah Madamombe, vanga vanesu vari kuNew York. Saka pari zvino tinokutendai vese vari pachirongwa chedu. Would like to thank all those that are live streaming with us. Unfortunately, my co-host Star at the moment, I'm not sure what happened to her internet. She dropped off, but we've really come to the end of our program, and I would like to thank all those that came into the program and were able to discuss with us the issue of the coronavirus and what women are facing day to day as they try to navigate this really strange terrain. And this is worldwide, by the way. You're seeing, we were speaking to Standakile. She was speaking to us we're speaking to Savannah. She was speaking to us from New York. But, we also heard from Amai Nyaradzo Gumbonjanda, who was down in Murewa there in the rural areas. So this pandemic is not only affecting those in the towns, but also those in the rural areas are being affected. So at the moment, I'm still trying to see if my co-host will come on so we can say goodbye to you and, move on to the next program. Because as you know, this program, we broadcast every Thursday. For now, I would just like to say thank you to all those that were with us on the program. Tinokutendai chaizvo kune vese vanga vari pachirongwa chedu, uyezve ngatisanganei zvakare mangwana pa Let's Talk, ngatikurukurei zvakare pa Livetalk mangwana, tichienderera mberi tichitaura pamusoro pedambudziko irori rechirwere checoronavirus. Ini ndini Marvelous Mhlanga, uye ndakamirira zvakare Star Mhlanga, uyo pari zvino ndofunga network yake haina kumira zvakanaka.